伫咧纽约有一个富人人摆伊去到海边啊收水，却互鲨鱼夹着，而且变甲真严重。伊倒边的大腿呢，互夹9公斤的肉器，送到病院治疗，加在命有扣倒转来。这也是纽约这70年来上界严重的鲨鱼攻击事件。目前发生意外沙堡也暂时先封锁起来。纽约红桥区南部的洛克威海堡摆地插禁止收水的红旗，去到海边的游客明显变少，因为这前一日发生一件罕见的鲨鱼咬人的事故。The bite pattern is consistent with a mid-sized white shark, but we don't know for sure that that's what caused it. 受害者是一个65岁妇人人，半夜尾6点左右，伊伫收水时突然感觉到大腿足疼，随大声喊救命，救生员紧紧赶到将伊救回岸顶，随用指挥大指挥，佮送医急救。警方讲，这个妇人人的大腿互夹掉大约9公斤的肉，冇有生命危险。好在台即马警方已经分定，当局除了暂时关掉海堡，也出动直升机甲无人机进行搜查。拜二早起总算伫附近的琼斯海堡发现鲨鱼的行踪。专家表示，纽约市海峡鲨鱼咬人的事件愈来愈接，也毋过这件意外是1950年代以来上严重的一摆。Last year there were 6 bites on the south shore of Long Island, and this year there've been 5 already. They've been very, been minor in terms of the injuries. But this bite, on Monday, is a different situation. This is not something that is targeting bait fish. It's an animal that is used to feeding on larger prey. 专家强调，鲨鱼通常袂主动攻击人，因只是拄好伫咧找食的过程中拄到敌对。民众只要避开海拔甲鱼群聚集的区域，同时避免伫尾暗时还是透早的时间去收水。上好招盘，毋通一个人游玩会当放心耍水。公司新闻张慧斌编译。